phát hiện về nhân điện của một người Việt Nam cuối thế kỷ 20, p3. Kính thưa quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ. Qua hai bài viết cộng video phát hiện về nhân điện phần 1 và phần 2 của chúng tôi, đã thực hiện giao cảm với hai vị nhân thần đặc biệt của làng Phú Bài. Với các chứng minh cụ thể bằng hành động, hôm nay xin chia sẻ phát hiện về nhân điện của các nhà khoa học Hoa Kỳ và thế giới. Được chứng minh bằng các trợ cụ khoa học thuộc công nghệ cao. Năm 1901, bác sĩ phẫu thuật Duncan McDougall ở tiểu bang Massachusetts, ông đã dùng chiếc cân đặc biệt để cân 5 bệnh nhân sắp chết và ghi chép đầy đủ. Sau khi bệnh nhân chết đem cân lại, thấy chênh lệch 21 gram. Lần sau tiếp tục làm thí nghiệm với một số bệnh nhân khác. Số chênh lệch là 11 gram. Kết quả thí nghiệm của McDougall đã thu hút một số nhà khoa học tham gia nghiên cứu, tìm hiểu về sự tồn tại phần hồn của con người. Năm 1910, Walter Kilmer, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Thomas, Anh Quốc, đã chế tạo được bộ kính lọc đặc biệt, quan sát được trường năng lượng con người. Tiếp theo sau đó là Patrick O'Donnell, một chuyên gia X-quang tại Chicago, Hoa Kỳ, đã sử dụng thiết bị này để quan sát một người sắp chết, lúc bác sĩ tuyên bố bệnh nhân qua đời. O'Donnell thấy trường năng lượng tỏa ra xung quanh thi thể một vầng sáng, rồi biến mất sau đó. Điều này đã chứng minh lúc con người chết, hệ nhân điện đã thoát khỏi phần bản thể vật lý để vào tồn lưu trong không gian. Tiếp theo là khoảng giữa thế kỷ 20, ba nhà đại khoa học đó là, thứ nhất là Albert Einstein. Ông là nhà vật lý người Đức, được công nhận là một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ông được giải Nobel vật lý năm 1921. Einstein là người khám phá ra định luật quang điện, và cũng là người khai sinh ra thuyết lượng tử. Tiếp theo là Niels Bohr, là nhà vật lý học người Đan Mạch. Ông là một nhà lý thuyết cấu trúc nguyên tử, và cơ học lượng tử sơ khai. Ông đã nhận giải Nobel vật lý năm 1922. Niels Bohr còn là nhà triết học. Ông luôn thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học. Người thứ ba là Werner Heisenberg, là một nhà vật lý nổi danh của thế kỷ 20. Ông là một trong những người sáng lập ra thuyết cơ học lượng tử. Ông đã đoạt giải Nobel vật lý năm 1932. Ba nhà đại khoa học Albert Einstein, Niels Bohr và Werner Heisenberg đã phát hiện ra âm điện, dương điện và trung hòa điện trong không gian, có sự nối kết với hệ nhân điện lúc hội đủ điều kiện thích hợp. Tỉ như lúc electron chuyển động quanh hạt nhân bao gồm proton, photon, neutron. Lúc electron chuyển động tự do theo một hướng xác định thì tạo thành dòng điện. Tĩnh điện không phải là dòng chuyển động của các electron, mà nó chỉ tới những vật có nhiều hoặc ít electron hơn, để cân bằng với diện tích dương của hạt nhân. Đó là nguyên lý về sự luân hành của điện từ trong không gian. Tuy nhiên, quan niệm này lại có sự mâu thuẫn giữa ba nhà đại khoa học nêu trên. Theo Werner Heisenberg thì cho rằng electron có thể là hạt, có thể là sóng, có thể là không gì cả, mà con người chưa biết được. Còn theo Albert Einstein thì cho rằng electron là hạt, nên có khối lượng, có thể tích, có số đo pin. Còn Niels Bohr thì cho rằng electron là sóng điện. Cuộc tranh cãi đó mãi đến năm 1982, lúc Alan Aspect làm thí nghiệm về hai kẽ hở của electron thành công, và đã xác nhận electron là sóng điện. Electron sẽ xuất hiện khi có sóng phát ra từ sensor, tức bộ cảm biến của thiết bị, hoặc có sự quan sát, theo dõi của con người. Điều này chứng minh là con người cũng đã phát ra những sóng điện tác động vào electron, giống như tác động từ bộ cảm biến của sensor vậy. Sự tác hợp này khiến cho electron từ dạng sóng vô hình biến thành dạng hữu hình, đó chính là cách vật chất xuất hiện từ không biến thành có. Điều này tất cả mọi người hiện nay đều được trải nghiệm với chiếc điện thoại thông minh của mình, bởi các thông tin trên mạng Internet hiện diện khắp mọi nơi, mọi lúc. Khi mà electron trở thành hạt hữu hình, nó xuất hiện trên màn hình điện thoại dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh, hoặc phim. Đây là một phát hiện mới về sự kết hợp sóng điện não con người với các hệ sóng điện khác đang vận hành trong không gian.
để lý chứng về những hình ảnh hay tiếng nói mà chúng ta thường thấy hay nghe trong thiền định hay trong giấc mơ, để xác nhận rõ thêm về sóng điện não của con người. Trong thập niên đầu của thế kỷ 21, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã phát triển một chương trình máy tính cho phép người sử dụng viết chữ và số trên màn hình bằng cách nghĩ về chúng. Telegraph cho biết một nhóm chuyên gia về thần kinh lập trình phần mềm đã xác nhận có khả năng chuyển tín hiệu trên vỏ não thành tín hiệu trên máy tính bằng cách họ cấy những điện cực rất nhỏ trên vỏ não của hai bệnh nhân. Bằng kỹ thuật rạch vỏ não, những điện cực này theo dõi hoạt động, trao đổi tín hiệu giữa các tế bào thần kinh. Tiến sĩ Jerry C. trưởng nhóm đã cho các bệnh nhân xem một bản số 36 ô vuông, trong đó mỗi ô có một chữ hoặc một số. Họ yêu cầu bệnh nhân tập trung ý nghĩ vào một chữ hoặc một số duy nhất. Khi bệnh nhân nhìn vào một ký tự tín hiệu mà não đã phát ra, được gửi tới máy tính thông qua điện cực phần mềm, chuyển tín hiệu não thành tín hiệu điện từ, rồi ký tự hiện ra trên màn hình máy tính. Qua đoạn tài liệu này, một lần nữa đã khẳng định sóng điện não con người phát ra không gian là hoàn toàn có thật. Tóm lại, khoa học hiện nay đã bước sang một thời kỳ mới vô cùng hiện đại và tinh vi, đủ khả năng lý chứng các hiện tượng vô hình trong vũ trụ có liên quan đến con người, mà trước đây tưởng không bao giờ lý giải và chứng minh bằng hành động cụ thể được. Sự khám phá mới này là một thành quả vô cùng lớn lao mà khoa học đã cống hiến cho đại chúng, để sớm chữa lành căn bệnh mù chân lý đã ăn sâu trong tâm trí con người bao đời, bao kiếp, xưa nay. Xin tạm ngừng tại đây, sẽ chia sẻ tiếp lần tới. Cuối cùng kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ được vạn sự an lành. Trân trọng kính chào. Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 25 tháng 10 năm 2023. Discovery of human electricity by a Vietnamese person at the late 20th century. P3. English translation of Phát Hien Ve Nhan Dien Kua Mo Noi Vietnam Kuoi the Key 20. P3. Dear ladies and gentlemen, uncles, relatives and young people. Through our two articles and the discovery video about human power, Part 1 and Part 2, we have made communion with two special human gods of Phu Bai village, with specific proof in action. Today, I would like to share the discoveries about human electricity by scientists in the United States and the world, proven by high-tech scientific instruments. In 1901, Massachusetts surgeon Duncan McDougall used a special scale to weigh 5 dying patients and take full notes. After the patient died, the patient was weighed again and found a difference of 21 grams. Next time continue the experiment with some other patients, the difference is 11 grams. The results of McDougall's experiments attracted a number of scientists to participate in research and learn about the existence of the human soul. In 1910, Walter Kilmer, a technician at Thomas Hospital, England, created a special filter to observe the human energy field. Next, Patrick O'Donnell, a radiologist in Chicago, USA, used this device to observe a dying person. When the doctor announced the patient's death, O'Donnell saw an energy field. The energy emitted a halo of light around the body, which then disappeared. This proves that when humans die, the electric system escapes the physical body to exist in space. Next, around the middle of the 20th century, 3 great scientists were: first, Albert Einstein. He was a German physicist, recognized as one of the greatest physicists of all time. He received the Nobel Prize in Physics in 1921. Einstein was the discoverer of the law of photoelectric effect, and also the founder of quantum theory. Next is Niels Bohr, a Danish physicist. He was a theorist of atomic structure and early quantum mechanics. He received the Nobel Prize in Physics in 1922. Niels Bohr was also a philosopher. He always promoted scientific research activities. The third person, Werner Heisenberg, is a famous physicist of the 20th century.
He is one of the founders of the theory of quantum mechanics. He won the Nobel Prize in Physics in 1932. Three great scientists, Albert Einstein, Niels Bohr, and Werner Heisenberg, discovered negative electricity, positive electricity, and neutral electricity in space, which are connected to the electric multiplication system when appropriate conditions are met. For example, when electrons move around the nucleus, it includes protons, photons, and neutrons. When electrons move freely in a certain direction, an electric current is created. Electricity is not a flow of electrons, but it points to objects with more or less electrons, to balance the positive area of the nucleus. That is the principle of the circulation of electromagnetism in space. However, there is a contradiction in this concept among the three great scientists mentioned above. According to Werner Heisenberg, electrons can be particles, waves, or nothing, which humans do not yet know. According to Albert Einstein, electrons are particles, so they have mass, volume, and measurements. Niels Bohr believed that electrons were electric waves. That debate continued until 1982, when Alain Aspect successfully conducted an experiment on two electron gaps and confirmed that electrons are electric waves. Electrons will appear when there is a wave emitted from the device's sensor, or when there is human observation or monitoring. This proves that humans also emit electric waves that impact electrons, just like the impact from a sensor's sensor. This cooperation causes electrons to transform from invisible waves into visible forms, which is how matter appears from nothingness to existence. Everyone today experiences this with their smartphones, because information on the internet is present everywhere, at all times. When electrons become visible particles, they appear on phone screens as text, sound, images, or movies. This is a new discovery about the combination of human brainwaves with other electrical wave systems operating in space. To explain the images or voices that we often see or hear in meditation, or in the dream. To further confirm human brainwaves, in the first decade of the 21st century, U.S. scientists developed a computer program that allows users to write letters and numbers on the screen using how to think about them. Telegraph said a group of software programming neurological experts has confirmed the ability to convert signals on the cerebral cortex into signals on a computer by implanting very small electrodes on the cerebral cortex of two patients' nucleus, by cortical incision technique. These electrodes monitor activity and signal exchange between nerve cells. Team leader Dr. Jerry Shih showed the patients a 36-square number table, in which each box contained a letter or number. They asked the patient to focus their thoughts on a single word, or a single number. When the patient looks at a signal character that the brain has emitted, which is sent to the computer through software electrodes, transferring the signal brain into electromagnetic signals. Then characters appear on the computer screen. Through this document, it is once again confirmed that human brainwaves emitted into space are completely real. In short, science has now entered a new era that is extremely modern and sophisticated, capable of proving invisible phenomena in the universe related to humans, which were previously thought to be unexplainable. Solve and prove it with specific actions. This new discovery is an extremely great achievement that science has contributed to the masses. To soon cure the disease of truth blindness that has been deeply ingrained in the human mind for many generations, many lifetimes, from ancient times. Please stop here for now. We'll share again next time. Finally, I wish you, your uncles, relatives and young people all the best. Best regards. Fula and Fuang Go. New York. October 25, 2023.